Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi masih bersama saya Ntuz baru. Terima kasih dan selamat datang bagi teman-teman Ntuz baru yang sudah subscribe dan yang baru menemukan channel saya. Semoga teman-teman semua dilancarkan rezekinya dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat opening untuk channel YouTube Masak. Bagi teman-teman yang masih bingung cara membuatnya, yuk simak videonya sampai habis. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya.
'Cause we be on a time.